Okay. Whenever we are getting the holidays, we will sit and correct your works only. Okay. Don't think you people alone doing your works by sitting in your home. As a you single, 6 subjects. As a faculty, 125 students, one, count the experiments and everything. All the cumulative works we need to do. Even unit test one, the after module 1 to module 2, half of the portion transistor, that is your unit test 1 syllabus. That is also descriptive type. Don't give the photocopies. I told many students to contact. I marked 0 for 6 students, but no one contacted still. Their names are in this diary. If I want to erase their names, they need to call. Suppose they didn't call me still now. They are not realizing or ready to accept their mistakes. Once you accept, then only you will correct. Okay. Those 6 students, I won't evaluate their answer sheet until otherwise they approach me. Today, even in the only observation, many of them not contacted me still. You people won't get your things corrected in the next experiments. Okay, approach me and agree your mistake and correct it. Once you accept, then only you will correct. Okay, thank you. Where we stopped our last class discussion? Hybrid parameters, sir. Hybrid parameters. Okay. I gave one small task to you people to solve. Am I correct? Yes, Am I sir. correct? Only simple algebraic thing. What is today's date? 12, I think. Am I correct? Yes, sir. 12/5, 2021. Yes, 12/5, 2021. Yes. What is the intention to substitute those things? Anyone can tell? What is the intention to substitute? To find Actually, the what hybrid are parameters. to find the hybrid parameter values in terms of these variables. Am I correct, sir? In terms of these variables. Okay, can anyone tell me what is H11? V1 by I1, sir. V1 by I1. Very good. Thank you. What is H12, sir? V1 by V2, sir. V1 by V2. V1 by V2. Very good. What is H21, sir? I2 by I2 I1. by I1. Yes, very good. I2 by I1. What is H22? I2 by I2 V2. by V2. I2 by V2. so consider it is a matrix. Consider it is a matrix. Which are all the diagonal elements? H11 and H22. H11 and H22. These two are impedance and admittance. Its unit is mho. Or inverted mho or 1 by mho. There are different ways to write. Ohm, OHM, mho, MHO. Yes. Half diagonal elements, sir. Half diagonal elements other than the diagonal elements. Am I correct? Yes. Other than the diagonal elements are, one is what? Voltage H21 and H12. H1. What is that? I divided by I. What is that? Current. Current gain. What is this? V1 divided by V2. Voltage gain, sir. Voltage gain.
Is it these two are unit quantities or unitless quantities? Unitless quantities. Yes, Unitless quantities. From the name, you don't think that இதுக்கெல்லாம் கம்மியான யூனிட் இருக்குன்னு நினைச்ச கூடாது. யூனிட் லெஸ் அப்படின்னா இங்க என்ன மீனிங்? யூனிட்டே இருக்காது. நோ யூனிட். ஓகேவா? நோ யூனிட். அதான் யூனிட் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் we will pronounce. Is it clear to everyone? Yes. With this idea, we will check the things. Here, we will check the answers. Is it correct, sir? Is it correct? H11 equal to V1 by I1. When V2 is equal to 0, that means if you make this term to 0, if you make this term to 0, only the play is bring the right hand component to left side V1 by I1. Simple. Then the next one, to find H12 கண்டுபிடிச்சது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? H12 is I1 equal to 0, sir. I1 equal to 0. Eliminate this portion. இந்த காம்பனன்ட் எலிமினேட் ஆயிடுச்சுன்னா இது இங்க வந்துருச்சு சார், V1 by V2. Then similarly H21, I need to find this one, so I need to eliminate this. How to eliminate? Short circuit the output port. Output port short circuit பண்ணா voltage 0 ஆயிரும். So you will get I1 is equal to I2 divided by I1. That is your current gain. Then last one, output admittance. So output admittance என்ன வந்திருக்குது? I2 by V2. So put together, this is the end results. But do remember here one thing. These are all simply impedance. It is an input impedance. Then this is not a simply admittance. This is output admittance. Is it clear, sir? Is it clear? Can anyone tell me, is there any relation in your equation? நம்ம ஈக்குவேஷன்ல இன்புட்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா சார்? செக் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? இன்புட் இம்பிடன்ஸ். செக் தி ஈக்குவேஷன் ப்ளீஸ். Is it 1 or 2? Equation 1, sir. H11. 1. இன்புட்னா என்ன இருக்கு பாருங்க. 1. 1 means what? It is related to the input port. Input port 1 dash. படிச்சோமா? 1 dash. Okay. Output admittance. Check here 2. So that is related to my output port. In general, 1 is related to input, 2 is related to output. Then gain or efficiency, இதெல்லாம் என்னது? Input output ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்றது. ஓகேவா? But this is not a output by input. அப்படின்னா இது என்ன இருக்கு? சம்திங் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கா? ஸோ அதனால இது ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் கெயின். புரியுதா சார்? புரியுதா? Yes, sir. சிம்பிளா கெயின் அப்படின்னா we will put output by input. பட் இங்க எப்படி இருக்குது? Input by output-ஆ இருக்கு. So it is named as a reverse. எவ்வளோ ஈஸியா பேர் வச்சிருக்காங்க பாரு. Then is it recording happening in the B class? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Yes. Then current gain. இது கரெக்டா இருக்கு. So இது ஃபார்வர்ட்ல தான் பார்த்திருக்காங்க. So I2 by I1. Please take a note of this. தயவு செஞ்சு எழுது இதை. Please write this one. I'm really sorry. I told you many times I will share one app to you people to take the screenshot. Please remind me today. Okay. Let me share that app to you people. You no need to handle the buttons. Is it anyone install that app? யாரோ மியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Who's that? Hello. யாரா பேசுறீங்களா கண்ணா? ஹலோ ஸ்ரீஹரி. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. வீட்டில் இருந்தால் சில பல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். சம்டைம்ஸ் யூ மே லிசன் விசில் சவுண்ட் ஆல்சோ. டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ அண்ட் டோன்ட் கிவ் கம்ப்ளைண்ட். ஓகே. அங்கே ஒரு ஷெட்யூல் எழுதி போட்டு குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மா. ஓகேவா? ஸோ சம்டைம்ஸ் மறந்து போய் விசில் அடிக்கலாம். சரியா? சரி.
Now we will come back to here. So if இது புரிஞ்சிருச்சா சார் நமக்கு the h parameters புரிஞ்சிருச்சா? எதுக்காக இந்த h parametersக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்? That we will see later. Okay, at present இது வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர். இந்த டிரான்சிஸ்டர் மோஸ்ட்லி ஆம்பிளிஃபையருக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ if I give some input to that transistor, what it will give as an output, that is the one thing. Then அதோட இம்பிடன்ஸ், இந்த அட்மிட்டன்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு பாதர் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம என்னமோ சொன்னோமே, இட் வில் டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா சார்? டிரான்ஸ்ஃபர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் டிரான்சிஸ்டர்னு மாத்தினாங்க. ஓகேவா? அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் அந்த கெயினை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்போ இன்புட் இம்பிடன்ஸ்க்கும் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ்க்கும் சம்திங் இருக்கு. ஃபைண்ட் அண்ட் கம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். ஓகே, இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சார்? இல்ல இன்வெர்ஸ்லியா இருக்காது. லோ ஹை சம் கம்பேரிசன் இருக்கும். ஓகேவா? அது கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்லு. ஓகேவா? shall I move to the next slide please? Yes, sir. Yes. இதெல்லாம் நோட்ல எழுதி இருக்கீங்களா? உங்க கிளாஸ் நோட்லாம் திருத்தி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதை வேற நான் உட்காந்து திருத்தணும். 125 பேர். See, if you 125 people finish means it will take half an hour me to correct. எனக்கு அங்க 125 நீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா half an hour நான் திருத்திடுவேன். 2 பேர் 4 பேர் 5 பேர் நான் லேப்டாப் ஆன் பண்ணணும், லாகின் பண்ணணும், கூகுளுக்குள்ள போகணும். எனக்கு 2 பேர் திருத்துறதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆயிரும் உள்ள போறதுக்கு. நீ எல்லாரும் சொன்ன ஒர்க்கை முடிச்சீங்கன்னா இமீடியட்டா உனக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி கையில வந்துடும். நீ சப்மிட் பண்ண எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ணி தான் கொடுக்க போறோம். பட் we are waiting for at least ஒரு 80% சப்மிஷன். அப்ப நீ யோசிச்சு பாரு, அந்த 80% சப்மிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் சப்மிட் பண்ணிட்டு மாசக்கணக்கா உட்காந்துட்டு இருக்கான். டோன்ட் ஒன் ஆர் 2 நோட்ஸ் நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. நீ உன்னோட எஃபர்ட் வேஸ்ட் ஆகாது. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் 80%. 80% சப்மிட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, within a 20 minutes I will correct and send it to you. Okay, yes. Please try to attain the percentage all the time. Then you will get the corrected thing immediately. Okay, yes. Then இதுல என்ன சார் இருக்குது? இப்போ h parameters வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. Now என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகல. எஸ், now IEEE அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. How many of them know this abbreviation for IEEE? IEEE நான் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்து நாளைக்கு கண்டக்ட் பிடிச்சிட்டு வான்னு சொன்னா many of them may not do. As an engineer you must know, thereby we will get the help of the Google with no time. What is this IEEE? The world's largest technical professional organization. What is the abbreviation of IEEE? What is the abbreviation of IEEE? What is the abbreviation of Electrical and Electronics Engineering. Is it this organization will focus on only electrical and electronics things? No. It's invented by these engineers. Okay, their organization association is, but this association takes care of all the things. Okay, start from your entertainment to the biomedical I told. So computer science irukku, mechanical irukku, aeronautical. So unfortunately this is also belongs to US. It's founded in 1963 la found பண்ணிருக்காங்க. It's a very big organization. So இது நிறைய regulations இதுல வந்திருக்கு. Go and read this page. Okay, whenever you find free time. So whenever you do some research in the engineering field, you must touch this forum, because what is the existence you must know. Then only you can spell whatever having in your hand is a new. Am I correct? நான் இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா, ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரேன்னா அதை நியூ நான் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் செக் பண்ணணும். எங்க போய் செக் பண்றது? ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஃபோரம் டு செக். ஓகே, உங்களோட ரெவென்யூ எவ்வளோன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா சார்? வாட் இஸ் த ரெவென்யூ ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன்? 56 crores. 56.3 crore US dollar. It's very, very big organization. It is very much related to student, faculty, and the industry. It connects all the three, and also the consumer. It also
connects the consumer. Okay, so what the people will do, they will do some standardization. That ஒரு பெரிய work. And the standardization it little affect our H bridge. So it's no longer H11. It is equal to H11 only, but they made little modifications. Can anyone tell me from the slide, if you are IEEE association member, what you will do to replace this 1 into a simple single character? I, sir, input. Who told that? Ramakrishnan, sir. Ramakrishnan, me IEEE member item. Membership and all, we will tell you on one more class. Okay, why member agradhune, but our virtual member item. Okay, can anyone member can add for H12, sir? Ramakrishnan, you please quiet. யாராவது member HR, ஆகுமா? sir. R sir. HR. HR second member ரெண்டு பேர். I think சௌமியாவா யாருன்னு தெரியல. இன்னொருத்தவர் யாரு? உதய யாருக்கன்னா? Sir Siddheshwaran sir. சித்தேஸ்வரன் மெம்பர் ஆயிட்டா. இன்னொருத்தவங்க யாரு? சௌந்தர்யாவா சௌமியாவா? Lakshana, sir. லக்ஷனா. ஓகே, லக்ஷனா. ஓகே, வெரி குட். தேர்ட் மெம்பர், சாரி ஃபோர்த் மெம்பர். H21 forward, sir. Output by input. ஓகே, H21க்கு என்ன பேர் வைப்ப? F forward. HF. ஓகே, இப்போ ஒரு எத்தனை மெம்பர்? 5 மெம்பர் ஆட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, who is the other members? HO. Who is that? Okay, change ஆயிடுச்சா sir? Is it tough to remember, sir? Is it tough to remember? Simple. H11 பைகாட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? பட் அதுவும் பைகாட் பண்ண வேண்டியது இல்ல. 1 represents input. Am I correct? 1 represents what? Between 1 and 2. See, இது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா கூட இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி. ஃபர்ஸ்ட் 1 இருக்கும், ரெண்டாவது 2 இருக்கும். ஈக்குவேஷன்ல பாரு, நியூமரேட்டர் 1, டினாமினேட்டர் 2. இங்க பாருங்க, நியூமரேட்டர்ல 2, டினாமினேட்டர்ல 1. 2 1. இங்க ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டா முடிஞ்சது. கரெக்டா? பட் நம்ம அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? we are going to lose that opportunity and we are going to take some other notation. Is it slides changed? எனக்கு தெரியுதா சேஞ்ச் ஆனது? தெரியுதா? Yes, sir. This is your IEEE standard. Already you have written this. Now you put bracket over there and make a HI, HR, HF, H1 note பண்ணிக்கோ. These changes happens because of the Institute of Electric and Electronics Engineering Association. அவங்களால அது சேஞ்ச் ஆச்சு. ஓகேவா சார்? எஸ். Shall I move? இன்னும் ஹெச் பேட்ஜ்லேயே பேராமீட்டர்லேயே உட்காந்துருக்குறோம். கொஞ்சம் குயிக்கா. Shall we move? Yes sir. Yes. No. அப்ப ஈக்குவேஷனையும் மாத்திரலாமா? இதை வச்சு ஈக்குவேஷனை மாத்தலாமா? Yes, sir. Substitute பண்ணிக்கலாம். Equation also change. Okay. Yes. So now what is the number of the equation? I told you already now. Please remember the number. By the number only we will discuss many things. So we introduced 3rd and 4 here. Please write and take as a 3 and 4. Okay. The reference is 3, 4 hereafter. I hope I can move. Yes? Yes, sir. Yes. Thank you. Now, so far we have seen what is two-part, then some H parameter. Please don't mistake. We didn't taught how we derived that, but it is available in textbook. If you find any difficulty, please approach. We will clarify the doubt. Okay. Now, initially this box is what in color to us? என்ன கலர்ல இருந்துச்சு நமக்கு? Black sir. Black. Gray. Then by reading this it become gray. Now what we need to do? We need to convert into White. Shall we have the progress of making white today? Yes sir. Yes, sir. Shall we see what is inside that? Yes.
Yes, sir. Okay, any guess what may be inside that? Any guess? BJT. Transistor. Transistor இருக்கும், then வேற என்ன இருக்கலாம்? Transistor, is it only one component or device will present inside the block or something you need? We have studied, no, please think the previous things. It is an amplifier. I need to give some DC supply. அதுக்கு என்ன name அதுக்கு? Source. What is the name of giving external DC source to the circuit? B la start பண்ணும். Start with B. Bias. Base. Bias. Biasing panna what I need? I need a source. Am I correct? Okay. Is it, shall I give the source straight away to the device, or I have, or we have the different configurations to bias? Different type of biasing எல்லாம் படிச்சோமே. என்ன biasing படிச்சோம்? Forward and reverse. Okay. Biasing பண்றம்போது ரெண்டு டைப், two different circuits படிச்சோம். Base bias, voltage divider bias படிச்சோம். Okay. Then transistor you have a various configurations இருக்குது. என்ன configuration நம்ம படிக்க போறோம்? Common emitters. Common emitter. So common emitter configuration இப்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும், அப்புறம் வேற என்ன இருக்கும் அதுல? Is it any other passive element is present in the circuit? Resistors. Very good. அப்ப டிரான்சிஸ்டர் வந்து பாசிவா ஆக்டிவ் எலிமெண்டா? It is an active element. Browse and study. If you are having doubt, tell us. Okay, yes. Now this is the thing present inside. இங்க சார் டிரான்சிஸ்டரே காணோம். அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. The particular stage is converted into this model. அது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதா? We have one more previous stage, that is your actual circuit diagram. Once you convert this circuit diagram into this, it is said to be H parameter model. அப்ப H parameter model கேட்டா நம்ம எதை டிரா பண்ணணும்? இங்க டிரான்சிஸ்டர் எல்லாம் போடணுமா? You should not draw. You have to show this model. Okay sir, இந்த மாடல்ல எங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு, நாங்க என்ன படிச்சிருக்கோம்? We know resistors sir, we know voltage, we know current direction, but இதுவும் தெரியும் சார், இதுவும் தெரியும் சார். But what is this sir? Then what is this? Sir, I know this plus minus Vs அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கேன். கரெக்டா சார்? இது என்ன சோர்ஸ் இது? What type of source it is? Or else like this. What type of source is? It is a voltage source. Am I correct sir? It is a voltage source. 10 volt அப்படின்னா it will give 10 volt. Am I correct? But இங்க ஏதோ ஒண்ணு இது கூட ஆட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் இங்க V2ன்றது somewhere சர்க்யூட்ல இருக்குது. அது எங்க இருக்கு சார்? அந்த V2ன்றது எங்கேயாவது பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த V2ன்றது somewhere இருக்கு. அது எங்க இருக்குது? அவுட்புட்ல இருக்குது. And also இங்க ஒரு HR இருக்கு. இது எங்க சார் இருக்கு? HRன்றது எங்கேயும் இல்ல. கரெக்டா? Yes sir. Yes, okay. அப்ப this is also called as a voltage source, but it is dependent or independent voltage source. இது எதையாவது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதா இந்த voltage source? This voltage source depends on the V2ன்ற ஒரு வேல்யூ இங்க அவுட்புட்ல இருக்கு, பிளஸ் இந்த HR. இது வேரி ஆச்சு அப்படின்னா இது வேரி ஆகும். கரெக்டா? It is no longer an independent voltage source, it is an dependent voltage source. இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சு கஷ்டமா இருக்கு சார்?
dependent voltage source. This voltage source depends on something. எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? இந்த ஹெச்ஆர்ன்ற பேராமீட்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த V2ன்ற வேல்யூ இங்கே ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா அது மாறும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஓகே, நவ் if I put like this, this is current source. Say example 2 ampere சொன்னேன்னா this current source will deliver 2 ampere to my system. It is an independent current source, but this current source is depends on HF. Correct sir? HF மாறுச்சுன்னா அந்த current மாறுமா? மாறுமா மாறாதா? மாறுமா மாறாதா? மாறும். அதே மாதிரி இந்த I1 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. somewhere சர்க்யூட்ல எங்கேயோ இருக்கு. இங்க இருக்கு, இன்புட்ல இருக்கு. இத டிபெண்ட் இங்க ஏதாவது நான் V1 மாத்தி I1 மாத்தினா அந்த current source மாறிடும். So these sources are called dependent sources. அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, நீ வேற எதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்காத. இது ஏதாவது ஒரு டிபெண்ட் பண்ணி மாறும். ஓகே சார், இது ஏன் இங்க கரண்ட் சிம்பல் வந்திருக்கு? அவர் டிரான்சிஸ்டர் அவுட்புட், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ our transistor is a current control device. Am I correct? So in the current depend பண்ணி தான் உங்க output இருக்க போகுது. So therefore we have the current source symbol over here. இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா புரியுதா? நம்மளோட டிரான்சிஸ்டரோட அவுட்புட் அப்ப எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. It is a current control device. So ரெண்டே டேக் அவே பாயிண்ட் தான். One is this is your H bridge model. This model consists of some dependent sources. Okay, ரெண்டே take away points எடுத்துக்கலாமா? No need to draw here. We will discuss this one later a session also. Please take a screenshot at this moment. Okay, shall we see from where we converted this H model? எங்க இருந்து இது வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? Shall we check? Yes, sir. Yes. So that is okay. அது போறதுக்கு முன்னாடி let me take some advantages why we are using the H bridge model. எதுக்கு போறோம்னு தெரிஞ்சிட்டு we will go. The first point, the redல என்ன பண்ணிருக்கோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. Transistor static characteristics curve can be determined. H bridge parameter use பண்ணனா transistor static characteristics curve you can attain. That is one advantage. Is it only one advantage? No, number of advantage. Under that we quoted few that you need to note down. Okay, yes. The second one, circuit analysis and design is convenient. Circuit analysis and design is very convenient. So in the static characteristic curve determine பண்றது பண்ண முடியும். The second point, it is convenient to do the circuit analysis and design. The third part, one configuration to other. So நம்ம வந்து இப்ப H parameter வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸை மாத்தணும் அப்படின்னா காமன் எமிட்டர், காமன் கலெக்டர் இது மாதிரிலாம் நான் மாத்தணும் ட்ரை பண்ணினா it is easily convertible. Okay, then the fourth point it is in the next slide. Before that I want to tell you one thing. Sir, எங்களுக்கு எங்கெல்லாம் சார் ஜாப் கிடைக்கும்? If we have little if you want to send some rocket, எங்க போய் ஒர்க் பண்ணா ராக்கெட் பண்ணலாம்? இல்ல நீயே ராக்கெட் பண்ணி லான்ச் பண்ணிருவியா? எந்த கம்பெனில வேலை கிடைச்சா ராக்கெட் லான்ச் பண்ணலாம்? Is it a private organization or a Navaratna company? Navaratnala வருதா அது? Yes, I think it will come. What is the name of the organization to launch the rocket? ISRO. What is the abbreviation? Indian Space Research Organization. Hereafter my humble request, until you get some job, kill the abbreviation, spell the whole thing. Can everyone spell that fully? Indian Space Research Organization. If you spell like that, you can know the meaning many things. In the Space Research Organization எங்க இருக்கு? ஸ்ரீஹரிகோட்டா. இந்தியால இருக்கு. கரெக்டா? இந்தியால இருக்கு.
சரி, அதை எலாபரேட் பண்ணா உனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல வரேன். இந்தியால இருக்கு. என்ன பண்றாங்க அவங்க? ஸ்பேஸ்ல ரிலவெண்டா சம் ரிசர்ச் பண்றாங்க. அப்பதான் யூ பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் திங்க் whether I can do something there, whether I can do something in that, I can contribute to that, can contribute. If you have a program skill along with little circuit knowledge, definitely you will get. What is the knowledge you should possess? Circuit analyze பண்ண தெரியணும், design பண்ண தெரியும். These two skills are very very important. எங்க சார் யூஸ் பண்ணுவாங்க? The design. இதுக்கு தான் என்ன பேர்னா ஷார்ட்டா சொல்லுவாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் R&D சொல்லுவாங்க. Am I correct, sir? Then testing. இதெல்லாம் different forum you will get the job. So testing பண்றதுக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப் பண்ணணும். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆகும்னா டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்களா, ரிசர்ச் பண்ணுவாங்களா? First they will research. Research means what? அதையும் ஃபுல்லா படிச்சு பாரு. Research. Am I correct? What is research? What is research? தேடி பார்க்கறது. மறுபடி அதாவது இருக்கிறது என்ன இருக்குன்னு பார்த்து புதுசா ஒண்ணு கொண்டு வரணும். கரெக்டா? In my term, research is search n+1 time. n time இருக்கும். You need to add 1 time. நீ இதை கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா it will become n. புதுசா வரவர் என்ன பண்ணணும்? n+1. That n+1 will become n. Then புதுசா வரவர் என்ன பண்ணணும்? +1. So this is called research. Okay, research பண்ணா அது என்ன பண்ணலாம்? டெவலப் பண்ணலாம். டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே தூக்கி கஸ்டமர்ட்ட கொடுத்துடலாமா? Shall we give straight away to the customer immediately? Testing. No, sir. No, you need to test. Then shall I go for the bulk manufacture? No, you need to go prototype. Prototype முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? We are clever. புது மாடல் எவனும் வாங்க மாட்டான். அப்ப எல்லாத்தையும் வாங்க வைக்கணும். R&Dலயே உட்காந்து 1,00,000 போனை செக் பண்ணோம்னா R&Dல 10 பேர் ஒர்க் பண்ணுவான். அவன் மூளை 10 விதமா தான் திங்க் பண்ணும். I need to give it to the customer. பல்கா வாங்க வைக்கணும். Go to Flipkart, Amazon, offer. Immediately வாங்கிடுவான். அப்போ whoever handling the device, they will become a research people and development people, and they will give some command to the company. Without no investment, they can correct their product. நீ தான் ஃபீட்பேக் கொடுக்குற. So they will correct. So R&D இப்போ எங்க இருக்கு? மலுமிச்சம்பட்டியில கூட இருக்குது. அங்க யாராவது வாங்கி மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணா கூட they will contribute to the R&D. அவன் எவ்வளவு கிளவர் பார்த்தியா? The mobile phone industries are. அதுக்கப்புறம் பல்கா வரும், price will be hike. Is it clear? Then is it or we touch these three things again? R&D and testing. இது கூட இன்னொன்னு இருக்குது. Testing and troubleshooting. Test பண்ணுவான், வரல trouble shoot பண்ணுவான். They will give input to the development team. Development will give the input to the research. Then customer கைக்கு வந்துருச்சு. இது எங்க போகும்? Is it go to research immediately if it facing any issue? இது எங்க போகும் சார்? Where it will go? Service, troubleshooting. Troubleshoot பண்ண முடியலன்னா எங்க போகும்? Testing. Testingல ஏதாவது முடியலன்னா எங்க போகும்? Development. Development முடியலன்னா research. Do some research, rectify it and correct your product. It is a cycle process. It is a trillion, infinite dollar business. Everyone setting in their country in a very well manner. We are also doing, but electronics field we are not paying much. But in Make in India team, we are making some mobile phones in India itself. Okay, that we will see in some other class. என்னென்னலாம் பண்றோம் I will show it to you. So அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா, even though you are a computer science engineer, you should have little knowledge in these things. Then ISROல போய் நீ ஒரு சயின்டிஸ்டா உட்காந்து பண்ண முடியும். Simply, if you write something, you don't know what is inside. See,
Many of the program engineers black box வச்சிட்டு தான் கோட் எழுதுறாங்க. உள்ள என்ன இருக்குனே தெரியாது கோடிங் எழுதுவோம். But if you learn something, at least gray color, in the flowers you can increase a lot. Or else, every time you need to go to that particular team, you need to clarify something, then you need to come. If you know what is inside, you can give a suggestion to these people. Your level will get increased, like Abdul Kalam or some other people. இப்போ யார் இருக்காங்க சார்? சிவன் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி அந்த போஸ்டிங் நீ போகலாம். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, வேஸ்ட் ஆகல, இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் we will come back. What is the H parameter advantage? அண்ணா என் டேட்டா ஷீட்ல இதுதான் இருக்க போகுது. எது ஸ்மார்ட்னஸ்? எனக்கு கொடுத்துருக்க கிவன் டேட்டா வச்சு ஒர்க் பண்றது ஈஸியா, இல்ல கன்வெர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்றது ஈஸியா? ஸ்ட்ரைட்டாவே எனக்கு என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து வச்சு நான் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ the manufacturer கொடுக்க போறது இந்த பேராமீட்டர் தான். ஸோ it is smart that if you use the same thing. Is it clear? Yes. Then one more thing, mathematics la paathitina, if I spell 2, you will be happy. If I spell I2 or J2, I2 da. What is this? What is this? What is this? I2? What is this I2? Okay, adalla vitru. What is this? Okay, what is the answer for this? What is the answer for this? 2. 2. Plus or minus 2. What is the answer for this? Plus or What is the minus answer 1. for plus or minus 1? Confirm. Okay, plus or minus 1. What is the answer for this, sir? What is the answer for this? What is the answer for this? Root minus 1. I. Hello? Root of minus 1. I, sir. I. அப்ப இது என்ன நம்பர் இது? Complex number. அதுக்கு பேரை மட்டும் தப்பா வச்சுட்டாங்க. அதனால நம்ம பையன் காம்ப்ளெக்ஸ் மைண்ட்ல செட் பண்ணிட்டான், படிக்கவே மாட்டேன்றான். திங்க் பண்ணி பாரு, இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூவை ஸ்கிப் பண்ணி தான் சயின்டிஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சு? ரிசல்ட்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங் இது மாதிரிலாம் கிரிட்டிக்கல் இதுல பாத்தீங்கன்னா ராக்கெட் போய் கடல்ல விழுந்துருச்சு. கரெக்டா? ரொம்ப கிண்டல் அடிப்பாங்க. கரெக்டா? சயின்டிஸ்ட அவங்க பண்ண ஒரு சின்ன அசம்ஷன் என்ன ஆகுது? மைனஸ் இக்னோர் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணாங்க. அவங்க மிஷின் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகுது. அப்புறம் தான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் உட்காந்து மெனக்கெட்டாரு, எதுக்கு ரெண்டு ரியலை மட்டும் வைக்கணும்? இன்ட்ரோடியூஸ் த தேர்ட் ஆக்சிஸ், செகண்ட் ஆக்சிஸ் ஆஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் கண்டுபிடி பண்ணு. ராக்கெட் வந்து எங்க போகணுமோ அங்க போய் நிக்குது. கரெக்டா சார்? பட் படிக்கிறவன் என்ன நினைக்கிறான்? இது காம்ப்ளெக்ஸ், விட்டுரு. கரெக்டா? அதுக்கு பேரை மாத்த முடிஞ்ச யார்ட்டையா சொல்லி ட்ரை பண்ணி அதை மாத்து. அதை என்ன வைக்கணும்? யூஸ்ஃபுல் நம்பர் சிஸ்டம் வைக்கலாம். யூஸ்லெஸ் மாத்திடுவான் பேரை. ஏதாவது நல்ல பேரா வச்சுட்டு எனக்கு சொல்லு, சரியா? இன் அவர் கேஸ் ஆல்சோ, whenever we do something analysis, we will fall in the complex number system ல போயிடுவோம். ரியல் அண்ட் இமேஜினரி, இமேஜினரியும் உள்ள வந்துடும். இப்போ அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் லிட்டில் டஃப் ஆகும். பட் if you use H parameter, analysis the circuit operating at frequencies up to radio frequency வரைக்கும் நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ரியல் நம்பர்ல தான் இருக்கும். இவ்வளவு பெரிய அட்வான்டேஜ் பாரு, இவ்வளவு பெரிய அட்வான்டேஜ். எஸ், this is another advantage, but it's a very very important advantage because the communication will happen in the frequency spectrum. Frequency have a different ranges. ஸோ அப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வரைக்கும் போகும்போது உங்களோட கால்குலேஷன் ரியல் நம்பர் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ வெரி பிக் திங். யூ நீட் டு தேங்க் டு த இன்ஜினியர்ஸ் ஹூ இன்வென்டட் திஸ் H parameter. Okay, yes. Then that's all. These are all the 5 advantages. Now we will come to our masterpiece transistor. Transistor வந்தாச்சு. ஸோ அந்த டிரான்சிஸ்டர்ல ரெசிஸ்டர்லாம் இப்போ வரல, ஸ்லோவா வரும். ஓகேவா? இது என்ன கான்ஃபிகரேஷன் சார்? வாட் கான்ஃபிகரேஷன் இட் இஸ்? வாட் டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இட் இஸ்? Common emitter configuration. Common emitter. Type of transistor? Type of transistor? NPN.
NPN. மொட்டை மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம், பட் நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் இது ஏரோ ஹெட் மறக்கும். இது N, இது PN. இப்படிதானே சார் இருக்கு? கரெக்டா? நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன பேரு? Neighbor. அப்ப நம்ம இந்த டிவைஸ்ல இருந்து நெய்பர் கூட காண்டாக்ட் ஆகணும்னா வெளியே தான் போகணும். கரெக்டா? இது அப்ப ஏரோஹெட் வெளியே தான் போகும். கரெக்டா? இது எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு? N நெய்பர் வெளியே போகணும், ஏரோஹெட் அவுட். ஓகேவா? எஸ். இது நிறைய பேர் கேட்காம இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீ மட்டும் ஆப்பணம் பண்ணாத, அப்படியே பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ. சரியா? எஸ். நவ் this is our transistor. இதுல நம்ம H parameter model of the BJT we are going to arrive now. Okay, step by step போலாம். Yes. First one, this is the BJT common emitter configuration. VB is the input voltage. Continue and finish. What is the input current? IB. IB. What is the output voltage? V. Output voltage? V out. VO. அது VO இல்ல, நல்லா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பாரு. VC. What is the output current? Which one is the output current? IC. அப்ப in the previous case we have I1, I2, V1, V2. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Now Yes, can anyone tell me I1 எதை வச்சு replace பண்ணணும்? IB. IB. Okay. I2, IC, sir. V1, VB. V2. PC. VC, sir. See, if you understand something, the remaining rest of the life is only substitution. Am I correct? நம்ம ஏதாவது ஒன்று கத்துக்கிட்டோம்னா ரிமைனிங் பீரியட் நம்ம என்னதான் பண்றோம்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம லைஃப்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம், இல்ல ஆல்டர் பண்ணுவோம். Am I correct? No need to start from the origin. So this is the very important thing. So whenever basics நீ ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, thereafter only the replica. See, வீட்டுக்கு அஸ்திவாரத்துக்கு தான் குழி தோண்டணும், கல்லு போடணும், பெல்ட் எல்லாம் ஏதோ வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செங்கல், கண்ட்ரோல் C, கண்ட்ரோல் V, செகண்ட் ஃப்ளோர். கரெக்டா சார்? பட் இன் பிட்வீன்ல தே வில் புட் ஒன் பெல்ட். தேர்ட் ஃப்ளோர் போனா என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் C, கண்ட்ரோல் V ஆஃப் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டா சார்? கரெக்டா? அவ்வளவுதான். சரி, ஓகே. இப்போ IA, IB சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. Now we will go in depth. இந்த டிரான்சிஸ்டர்ல இருக்கிற இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல இது ரெண்டு போர்ஷனா டிவைட் பண்றோம். இன்புட் போர்ஷன் செப்பரேட், அவுட்புட் போர்ஷன் செப்பரேட். செப்பரேட் பண்ணா யூ வில் கெட் திஸ் மாடல். புரிஞ்சிருச்சா? Is it clear how we arrived this circuit? So இந்த போர்ஷன் தான் நம்ம டிவைட் பண்ற போர்ஷன். பட் it is electrically connected. கனெக்டட் தானே இருக்கு? இந்த ரெண்டு வயர் கனெக்ட் ஆகி தானே இருக்கு? Is it electrically these two circuits are connected? இல்ல ஃபுல்லாவே ஐசோலேட் ஆயிருக்கா? என்னோட இன்புட் போர்ட் அவுட்புட் போர்ட் ஃபுல்லாவே ஐசோலேட் ஆயிருக்கா? No, it is still connected. புரியுதா சார்? Is it clear to everyone? So Yes, this is your exact H parameter model of your BJT. So அங்க இருந்ததெல்லாம் இங்க வந்துருச்சா பாரு. இன்புட் வோல்டேஜ் இருக்கு, இன்புட் கரண்ட் இருக்கு, அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கு, அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கு. பட் the slight change in the name மட்டும் மாறுது. இது பேஸ் ரெசிஸ்டர் is converted into HIE. என்ன சார் புதுசா ஒன்று ஆட் ஆயிருக்கு? I know only HI. What is that E? இந்த இன்ஜினியர் கம்முனே இருக்க மாட்டாங்க, ஆட் பண்ணிட்டே போவாங்க. ஆனா நமக்கு பேசிக் தெரியும். இது ஈன்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி வந்திருக்கலாம்? ஈன்றது எமிட்டர், காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன். இப்ப காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன்னா ஐ வில் புட் HIE. அப்ப காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்னா
For the same thing, what you HIB, will sir. put? HIV. Avana, sir. Hereafter substitution. Hereafter substitution. Am I correct? Yes. Common emitter, common base. Common collector, na, sir? H? HIC, sir. Avladhan. We will teach you only emitter. You people, if you read base and common base and common collector, you can understand. Am I correct? Yes. Again, we will come to this model. In the model, we need to attack many things. Okay. I hope now you caught the meaning for this E. இந்த எல்லா ஈக்கு மீனிங் புரிஞ்சுச்சா சார்? திஸ் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் இ. இந்த இ வந்து ஒரு லென்த்தியர் சென்டென்ஸ் உள்ள வச்சிருக்குது. என்ன சென்டென்ஸ்? காமன் எமிட்டர் அப்படின்ற ஒரு லென்த்தி சென்டென்ஸை ஷார்ட் ஃபார்மா உள்ள வச்சிருக்கு. ப்ளீஸ் draw this diagram once. Please draw this diagram once. Please take down the diagram and mark all the parameter by your own. Don't take only the screenshot. எழுதிட்டு அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா it will take only 10 to 15 minutes to finish. Okay, கொஞ்சம் குயிக்கா we have many. ரொம்ப கவலைப்படாத. ஏன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு மாடியூல் முடிஞ்சிருக்கு? மாடியூல் 2 முடிஞ்சிருச்சா? ஹலோ, மேக்ஸ் எடுத்துக்கோ. மேக்ஸ்ல எத்தனாவது மாடியூல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சார்? எங்களுக்கு சிலபஸ் ஒன்று இனிஷியலா கொடுத்தாங்க சார், கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கு சார், எங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது சார். அப்படிதானே? எனி ஐடியா எவ்வளவு மாடியூல் வந்திருக்குன்னு? சரி, ஓகே, நம்ம எந்த மாடியூல் வந்திருக்கோம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து சொல்லு நாளைக்கு. சரியா? எஸ். ஷால் வி மூவ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்லைட்? கொஞ்சம் குயிக்கா வரையணும். அப்படி கண்ணில் பார்த்துட்டா, கண்ணை மூடுனா இந்த டயக்ராம் கண்ணுக்குள்ள தெரியணும். ஓகேவா? இப்போ நான் கண்ணை மூடிட்டு சொல்றேன். இன்புட் வோல்டேஜ் இருக்கும், ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், ஒரு டிஃபரெண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கும், தென் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டிஃபரெண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேரலா ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கும், அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கும். இந்த ரெண்டு நெட்வொர்க்கும் காமனா கீழே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேரெல்லாம் நானே கண்ணை மூடிட்டு எழுதலாம். என்ன எழுதலாம்? HIE. அப்புறம் என்ன எழுதணும்? அப்படியே இந்த பிராக்டிஸ் வரணும். ஓகேவா? Is it possible? If you clearly observe, you can reproduce the same. If you close your eye, இந்த சர்க்யூட் உள்ள இருக்கணும். சரியா? அதை ட்ரை பண்ணு. ஓகேவா? இங்க சீரிஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கும், இங்க என்ன காம்பினேஷன்ல இருக்கும்? parallel. இதெல்லாம் மைண்ட்குள்ள போகணும். சரியா? Shall I move to the next one? Yes. Now you know that these are all input impedance, reference voltages, this and all you know very well. Now what is the meaning of the E is the very important one. It is a common emitter configuration. Okay va? Yes. Now slower we are going to the equation. So now you take the third equation. What is the third equation we studied? What is the third equation we have studied? This is our third equation. Am I correct? Substitute yourself and convert it into equation number 5. Convert பண்ணு பார்க்கலாம். Convert this equation number 3 into 5. என்ன substitute பண்ணும்? VB equal to HIE. VB equal to HIE IB plus HRE HRE plus HREVC into V2 or something else. VC, sir. VC. That's all. You got the fifth equation. You got the fifth equation. Now I won't tell anything. Tell me your sixth equation. From where you will convert the sixth equation? 4 to 6. Am I correct? Fourth question. Okay, let me show the fourth equation. Convert it into sixth equation, please. HFE into IB plus From the left hand. From the left hand, left hand first என்ன இருக்கு? IC IC equal to HFE into HF. IB Okay, IB plus plus HOE. HOE into VC into VC. not VC. Oh, V2 அப்படின்னா என்ன வரணும்? VC, sir. VC Output தான் voltage. வரணும். ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன ஆயிட்டோம்? Oh, மிஸ்டேக் கரெக்டா? கரெக்டா?
Yes, easy. Is it clear? Is it clear? Any doubt? Any doubt? So now you need to remember which equations? 5 and 6. 5 and 6. அப்ப டுகெதரா ஸ்லைட்ல பார்த்துடலாமா எங்க இருக்குன்னு? இங்க கரெக்டா இருக்க ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்க, அங்கதான் தப்பு இருக்கு. இங்க கரெக்டா இருக்கா? சரி, சார் இங்கேயும் விபின்னு தான் சார் இருக்கு. இங்கேயும் தப்பா தான் இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சதுலயே ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் இந்த கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி தான்டா. அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்காம இருந்திருந்தா குமுலேட்டிவ் மிஸ்டேக்ஸ் வராது. கரெக்டா? இங்கேயும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். I1 இருக்கு சார் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல. The students are converted into what? Teachers. If you understand the concept, உன்னால கரெக்ட் பண்ண முடியுதா? முடியுதா சார்? Yes, If sir. you understand and do, you can correct it. Okay, so this is the end equation you should remember as per our common emitter configuration. Is it clear to everyone? Any doubt in this? No, sir. Any doubt in this? Any doubt? ஓ சார். Okay. Now நீங்க யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாமே பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் we will do some magics to find இந்த H1E இதெல்லாம் கொஞ்சம் in-depth-ஆ பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Yes. Now let me go to the again this two-part network, and here we need to remember one thing. In the H-bridge analysis, okay, and these two-part networks are valid for any type of load. That is one bigger advantage. Okay, wow. Any type of load, Abhina, can anyone tell me what is the load present in our diagram? How it is labeled? How it is labeled? Is it L? ZL. Abhina, என்னது? அது எப்படி pronounce பண்ணணும்? Load impedance. Load impedance. Load Always impedance. subscript தான் first pronounce பண்ணணும். அப்புறம் தான் main. So load impedance. Can you give some example for the load impedance? என்னென்ன load impedance நமக்கு தெரியும்? ஸ்பீக்கரா இருக்கலாம், இல்ல பெரிய ஸ்பீக்கரா இருக்கலாம். கரெக்டா? 2 watts 4 watts ஸ்பீக்கர்லயே நிறைய டைப் இருக்கு. ஆமே கரெக்ட். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா வாட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இல்ல டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? Increase பண்ணுங்க. அப்போ take only the speaker. Within the speaker itself you have a different loads. Am I correct? அப்போ what is the advantage of having this HB parameter? எந்த டைப் ஆஃப் லோடா இருந்தாலும் நான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? That is the advantage of this H parameter equivalent circuit. Okay, so the H parameter equivalent circuit க்கு already we have seen. இங்க எதை மட்டும் நம்ம மாத்தி இருக்கோம், RCன்ற அந்த previous circuitல இங்க லோடே கனெக்ட் ஆகல. யாரா பார்க்க முடியுமா? லோட் ஏதா கனெக்ட் ஆயிருக்கா இங்க? No, Is sir. it load is connected? No. So என் 2 பார்ட்ன்றது இதுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு. நான் இன்புட் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம், அவுட்புட்ல என்ன வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம். Is it clear, dear students? So if I connect any load here, இந்த சர்க்யூட்ல எந்த சேஞ்சும் நடக்காது. This remains same. Okay, so that is an advantage that only they spelled over here. Here in the slide la adan sollirukanga. So ZL is your load impedance. Okay, load impedance. What is the current through that load? எப்படி மார்க் பண்ணிருக்காங்க? What is the current through the load? What is the current through the load? IL. Okay, IL. But IL current வந்து நம்மளோட சர்க்யூட்ல இருந்து இப்படி டெலிவர் ஆகுது. This is IL. But the two part network பொறுத்தளவுக்கு I2 நம்ம எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிருப்போம்? I2 and I1 both are entering to the network நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிருப்போம். Therefore, can anyone tell me IL is equal to what? Minus I2, sir. I1 minus I2. I1 minus I2 இல்ல. இங்க பாருங்க. Who told I1 minus I2? இங்க பாருமா, இங்க இந்த சர்க்யூட்ல IL நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்கிறோம். Is it a single branch or current is getting divided into multiple portions? It is a single branch. It is a single branch. அப்ப என்னன்னா இந்த கரண்ட்டுக்கு IL டைரக்ஷன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா I2 is opposite. கரெக்டா?
I2 is just opposite. But magnitude எல்லாமே ஒண்ணா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரே பிரான்ச்ல தான் flow ஆகுது. Therefore, IL is equal to minus I2. இல்ல சார், இப்ப நான் I2 கன்சிடர் பண்றேன். If I consider I2, IL நீ என்னன்னு சொல்லலாம்? minus IL, sir. Minus. Okay, but load current தான் நம்ம லாஸ்டா அனாலிசிஸ்னு வந்துட்டா நமக்கு லோடு தான் மேட்டர்ஸ். லோட் அண்ட் திஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் அது கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கு இந்த ரெசிஸ்டர். என்ன சார் இப்ப புதுசா ஒரு ரெசிஸ்டர் கூட சேர்ந்துட்டு வருது. ஸோ வென்எவர் யூ ட்ரா ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம வரைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ப்ராக்டிக்கலா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வரைஞ்சேன்னா அதுக்குள்ள ஒரு சீரிஸ் ரெசிஸ்டர் வந்துடும். இந்த ரெசிஸ்டர் ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. பட் உனக்கு ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா, உன்னோட லெட் ஆசிட் பேட்டரி எடுத்துட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், கரெக்டா? அப்புறம் இதுக்குள்ள எலக்ட்ரோ லைட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கடைசியா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஒன்று எடுப்பேன். இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ள நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. சோர்ஸ்குள்ளேயே சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இந்த எலக்ட்ரிக் பிளேட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும்? ராக்கெட் எங்க போய் விழுகும்? ராக்கெட் எங்க போய் லான்ச் ஆகும்? இக்னோர் பண்ணினா கடல்ல தான். அது உழுகக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணணும்? அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு வரணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க? RS. யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதோட அப்ரிவியேஷன். Source resistance. That's all. It is a source resistance. Resistance offered by the source. அப்ப இதுக்கப்புறம் நீ எந்த சோர்ஸை பார்த்தாலும் உன் மைண்டுக்குள்ள வோல்டேஜ் சோர்ஸா இருந்தா இந்த சிம்பிள் வரணும். கரண்ட் சோர்ஸா இருந்துச்சுன்னா வோல்டேஜுக்கு ஆப்போசிட் கரண்ட். அப்புறம் இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார்? பேரலலா இருக்கும். This is also termed as a different things. Parallel resistors சொல்லலாம், இது சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் கரண்ட் சோர்ஸை பார்த்தா உனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வரணும். ப்ராக்டிக்கல் கரண்ட் சோர்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். பிகாஸ் வி ஆர் இன்ஜினியர்ஸ், ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதனால தான் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆட் ஆயிருக்கு, சோர்ஸ் ரெசிஸ்டர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் ஆகும் பேர்டன். பட் நம்ம பேசிக்காக புரிஞ்சுட்டு வந்தால் burden is not a burden. Okay ba? Yes. Now we will go to the little more analysis. இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா ஏன் இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்குன்னு? Can anyone tell me whether this resistor is related to your two part? Okay, if I ask you to draw the two part box, எங்க draw பண்ணுவீங்க சார்? Where you will draw? இந்த டெர்மினலுக்கு கரெக்டா எக்ஸாக்டா இந்த டெர்மினலுக்கு உள்ள இருக்கிறது தான் என்னது? Two part network. இதுக்கு வெளியே இருக்கிறதுல என்னது? This is your source, this is your load. Shall I continue the discussion for few more minutes? Continue பண்ணலாமா? டயர்டா இருக்கியா? பக்கத்துல தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த டயக்ராம் இப்ப நம்ம கையில இருக்கா சார்? ப்ளீஸ் டேக் a screenshot. ஈவினிங் உட்காந்து நம்ம டிரா பண்ணிக்கலாம். என்ன சார் புதுசா வந்திருக்கு? ஹெச்பிரிட் மாடல்னு சொல்லி நம்ம இதுதான் பார்த்தோம். What are the few things added? One voltage source, then one load. இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிட்டே போய் don't afraid, hereafter we won't add anything. இவ்வளவுதான் நம்மளோட ஃபைனல் சர்க்யூட். ஓகேவா? So whenever you do analysis, I need to consider my input voltage source as well as my load. இதை யூஸ் பண்ணோம்னா whether my H parameters will vary, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த அதே ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாமா? இல்ல I need to alter little based on these resistors and voltage source and also my load resistor. இதெல்லாம் அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வரணுமா? நம்ம கொண்டு வந்தா ஈக்குவேஷன் லைட்டா சேஞ்ச் ஆகுமா? நீ ரொம்ப மேஜிக் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். I will show those equations. First we will derive the current gain. Current gain na என்னது? Current gain na என்னது? Ratio between no longer I2 to I1. இப்போ இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு? Load current. Load current ஆ மாறிடுச்சு. அவ்வளவுதான். அப்ப the current gain is nothing but ratio between what? Ratio between
what divided by what? Output divided by input, correct? That is your IL divided by I1. Okay va sir? Okay va? இதுக்கப்புறம் Yes, எல்லாம் sir. ஓம்ஸ்ல தான், கவலையே படாத, சிம்பிளா இருக்கும். ஐஎல் என்னவா இருக்கும் சொல்லு பார்க்கலாம். இந்த ஜோனை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணு, ஓம்ஸ்லா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எனக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். ஐஎல் என்னவா இருக்கும்? Sir, VL by ZL. அங்க விஎல்ன்ற டேர்ம் நமக்கு அங்க கொடுக்கல, அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்? V2. V2 by ZL. ZL. V2 by ZL, கரெக்டா? V2 by ZL. V உன்ட்ட என்ன கேட்ட? ஐஎல் கேட்டனா? ஐஎல் ஈக்குவல் டு V2 by ZL. Then what is V2? ZL into IL. Simple Ohm's law. Correct? Very magical. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Now we found what? V2 in terms of IL ZL la kandupidichitom. Okay va? So output port la ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். Wait for some time. நமக்கு I1 கண்டுபிடிக்கணும்ல. We need to find I1 also. Then only we will get the current gain. Yes. Wait for some time. So IL க்கு output portion எடுத்துட்டோம். அப்ப I1 கண்டுபிடிக்கணும், எந்த portion எடுக்கணும்? Input portion. Shall we take the input portion alone? Yes, sir. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். ப்ரீவியஸா இருந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல this is our equation. இது in terms of என்னோட லோடு கரண்ட்டையும் இம்பிடன்ஸையும் உள்ள கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? Minus minus IL. L2. This I2 will become what? This I2 will become what? Minus IL. Okay. Then V2 க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? V2 க்கு instead of V2 I can put it as IL into ZL. So இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வந்தோம்னா we will get the current gain. நம்ம இன்புட் சர்க்யூட் கூட தனியா அனலைசிஸ் போக வேண்டியது இல்லை, because please catch this equation. You have IL and I1. Is it possible to get this current gain from this single equation? பண்ண முடியுமா? பண்ணி யாரா சொல்ல முடியுமா? ஓகே, இப்போ லஞ்ச் டைம் 4 நிமிஷம் தான் இருக்கு. Let me show the result. You sit for some time and derive it. Okay, have you took the screenshot up to this? Have you took the screenshot up to this? Yes, sir. Yes. Is it you got the current gain now? Is it you got the current gain now? AI வந்துருச்சா உங்க கையில? In terms of இந்த ZL வந்துருச்சா சார்? இதான் நம்மளோட இன்டென்ஷன். இந்த லோடை இன்க்ளூட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். கரெக்டா? Are we included our load into our equation now? Yes, sir. Yes, sir. Please observe one thing. The H parameter is not altered. The parameter அப்படியே தான் இருக்க போகுது. அப்ப whenever you change the load, you can substitute and find the current gain. Correct? This is the beauty of your H parameter model. Now, இப்ப current gain கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next, what we need to find? This is your end result. Take a screenshot. This is your current gain AI. What is our remaining parameters we need to find? Voltage gain கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Input impedance கண்டுபிடிக்கணும். Output impedance. Let me show the slides. Take a screenshot of these things. Okay, then sit for some time and do analysis. Okay. Input impedance, let me show only the input circuit and the corresponding input equations. For that we are going to substitute. For V2 we are going to take the same thing. Okay, V2 formula அப்படியே எடுத்து substitute பண்றோம். At the end இது இந்த equation எப்படி சார் வந்துச்சு? Can anyone tell me how we got this equation? Input circuit க்கு என்ன equation எழுதிருக்காங்க, யாரா சொல்ல முடியுமா? இந்த input equation க்கு என்ன, இந்த input circuit க்கு என்ன equation எழுதிருக்காங்க? KCL. இது என்ன equation? KVL எழுதிருக்காங்க. எந்த போர்ஷனுக்கு எழுதிருக்காங்க? எந்த போர்ஷனுக்கு எழுதிருக்காங்க? இந்த போர்ஷன் மட்டும் எழுதிருக்காங்க.
KVL சொல்ல என்ன வரும்? This is one drop, this is one drop. Drop எல்லாம் ஆட் பண்ணி ரைட் சைடுல கொண்டு போயிடலாமா? What is the input? V1. So V1 is equal to this. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. In the KVL, if you substitute this parameter IL and ZL kondu vandana, you can derive this and you can attain the input impedance. Please take a screenshot. If you took screenshot, I will move to the next slide. Yes? Shall I move? Sir. Yes. லாஸ்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சார்? லாஸ்டா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? என்ன கிடைச்சிருக்கு? Input impedance. So the end results are important. Take down. Shall I take 2 more minutes? Shall I take 2 more minutes? Yes, sir. நீ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது மட்டும்தான் உனக்கு ஒர்க். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ தி திங். யூ கேன் டேக் 2 more screenshot, then we will leave. ஓகே, இப்போ இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் வோல்டேஜ் கெயின். திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோமோ அதை மட்டும்தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். ஓகே, நவ் V2 by V1 become what? In terms of என்னோட load impedance and input impedance. வச்சு வந்துருச்சா equation? Are we included the load impedance in our equation? Yes, sir. Previous equation பார்த்தா only voltage தான். But இப்போ எனக்கு load depend பண்ணி equation வேணும் because load vary ஆயிட்டே இருக்கும். So in terms of current gain யூஸ் பண்ணி we derive this. ஓகேவா? Yes. இன்னும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? What is pending? Current gain முடிஞ்சிருச்சு, voltage gain முடிஞ்சிருச்சு, input impedance. வேற என்ன pending? Output impedance. Output impedance is a little lengthier one. Here you need to do 2 magics. என்னோட லோட இன்ஃபினிட்டியா கொண்டு போகணும். ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறோம் அப்படின்னு என்ன மீனிங்? இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் பண்ணிட்டோம், இது கிட்ட வந்து ஜிகா ஓம் கிட்ட போயிருச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அது வழியா கரண்டே ஃப்ளோ ஆகுது. கரெக்டா? that is equal to open circuit. ஓகே, இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் என்னவா இருக்கும்? ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டே வரணும். எது வரைக்கும் கம்மி பண்ணலாம்? நியூமெரிக்கலா எது வரைக்கும் கம்மி பண்ணலாம்? 0. ஓகே, சோ அப்ப உனக்கு இந்த இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்றதுக்கு மீனிங் புரியுது. கரெக்டா? So here to attain this output impedance value, we are going to do 2 things. One is we are going to consider this circuit as a open circuit that is infinite, and we are going to take this current equation. இப்போ இந்த current equation I2 மட்டும் எடுக்கிறேன். So அந்த I2 எடுத்த அப்படின்னா this current will get divided only into these 2 portions. கரெக்டா? இதுல ஒரு current flow ஆகும், இதுல ஒரு current flow ஆகும். So என்ன current? இங்க ஆல்ரெடி current தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So I can take the current as such. இது வழியா போற current எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த input voltage divided by இந்த resistance போட்டோம்னா you will get the current. So since it is the admittance, so you need to multiply with this. So this is the equation. So in the KCL equation la, if you substitute in the equation அப்படியே வச்சுக்கோ, then இந்த source வந்து short circuit பண்றோம். We are going to short circuit this. இதை short circuit பண்ணி we are going to find the second equation. If you play with these two, you will get your output impedance. Okay va? Idana next class la light ah paakalam. Now you take with the end result and you can wind up the class. Okay va? So with this, if you conclude the today's class session, the initial ah irundada I will in the output impedance matter next class la paakalam. Okay va? We will recap in the last class, the next class. Thank you very much. This is the end result.
Yes, take down this end result. You need only this. With this, we will do the remaining analysis. Okay. Yes. Thank you very much for your patient listening. Next class la only few analysis da. Then we will go to the amplifier circuit. Then ஒரு frequency analysis இருக்கு. இது analysis பண்ணோம் அப்படின்னம்னா டிரான்சிஸ்டர் ஃபுல்லா ஓவர். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட FET மட்டும்தான் இருக்கும். If we finish the FET, module 2 100% will get finished. Okay. Thank you very much.